All right, thank you for joining us. Today we have the pleasure of speaking with Magical Moha, a legendary content creator who navigates the realms of politics, religion and advertising with incisive skills and excitement. Known for his critiques of political leaders from northern Kenya, he fearlessly shed lights on issues of governance, accountability and societal well-being. In addition, he creates a compelling religious content and engaging ads for various platforms. Join us as we explore his diverse talent and perspectives in this insightful interview. Magical Moha, thank you so much for joining us at this interview. As a content creator with large social media following, so many people would like to know, are you working for any media organization or have you ever worked for any media organization? Or so you said you are still in journalism school? I'm just a student, currently doing my degree in journalism, mass media communication at Mount Kenya University, just a second year student. So I'm not working at the moment for any media house, but I think in future maybe. Yeah, but you still have the skills one will need to venture into social media. And how did you figure out that you need to do a content that you brought up to social media that's so nice? How did you come up with that idea, or is your creativity? One of the main reasons that I've decided to create this content is because the Somali community are in real problems. They're in problems. In some of your recent videos, you shared your views on political leaders from northern Kenya. Do you think these leaders have failed their electorate's demands, particularly during this heavy rainfall and before? Okay, I don't think they have failed. They have failed. You know, there's a difference between thinking, that is just an opinion, and there's, a physical whatever. So everyone is seeing this, that they have failed their mandates, they have failed in their responsibilities, whatever they were entitled to do for their people. So I can say that these leaders, most of them, almost over 50% of these leaders, especially from the northern frontier counties, the NFD, they have failed. They have failed their people. All right. So do you think they have failed in terms of development, in terms of education, in terms of employment, or you think they have failed totally everything? Generally, they have failed to represent their people. That's what I can say, because you see these other counties. First of all, allow me to also speak in Swahili because of the audience. So what I'm trying to say is, hawa viongozi wametuangusha, vile lugha ya mtaani watu wanasema wametuangusha, because unaona in terms of development, saizi ukienda, for example, I come from Isiolo County, and the first time that I went to Meru County or Meru Town, niliona kama nimefika capital city. Wow. Yeah. So that is how The difference is. yeah, that's the difference or the margin. And remember, Isiolo and Meru Town is just 25 minutes. Yeah, I also agree with kilometers. you that part, because when you come from like a county like Garissa and you're coming towards Nairobi, you see there's some changes that Very you big. never saw even in that places. Yeah. So ukitoka mahali kama Isiolo uende another county yenye iko karibu kama Nanyuki, unapata kuna this difference kubwa sana. So it means that these leaders walikuwa wanasema that after devolution maybe some changes tunaweza ona, but since 2013, that is 10 years ago, hakuna changes mpaka saizi. So do you think where do you think these funds meant for the development and education, everything is going to, if they are not implemented? Where do you think it's going to? Is it going to pockets of individuals, or where are they taking this? I think you have answered whatever you have asked me, because umeniuliza hizi pesa zinaenda wapi na unasema imeenda kwa mfuko yao. That's the reality. Okay. So ni vile tu hatujui inaenda kwa mfuko ya nani. That's the only question, but of course inaenda kwa mfuko ya watu fulani ambao ni viongozi wa hizo county. Also in your videos, you mentioned that these leaders from the region come to reside in Nairobi once they are elected, forgetting the people who put them into power, and this creates a cycle where they come back during the campaigns and, you know, deceive or, entice citizens with funds that were meant for implementation during they were mostly needed. Do you know the reason why these leaders are coming to reside in Nairobi after they get elected? I think I talked about this issue in my last video on TikTok.
what they do or their main excuse is that for security purpose. Wanakuambia usalama ndio muhimu kwa kiongozi yeyote. Kwa hivyo hiyo tayari hiyo that phrase inamaanisha that how watu wenye wao una represent usalama yao sio muhimu, like wewe yako ndio muhimu zaidi. So unapata mtu ametoka from Wajir or Garissa ama Mandera, amechaguliwa kama kiongozi. Amekuja hapa Nairobi, amejenga nyumba, anaishi mahali ambayo ni high class, na hizi pesa, the source of this wealth, yani kuna question mark hapo, because sio ile mshahara tu yenye anapata. Unapata akona a lot of businesses going on, a lot of premises, amejenga properties, akona hadi accounts huko majuu. Wale watoto wake family amepeleka huko majuu. Wale watoto wengine wa tuseme mimi na wewe ndio sasa tunawacha tuhangaika hapa hivi. So hatuna shida na hiyo, wacha tuhangaike, lakini si hatuna shida uishi kwa nyumba ya huko Karen ama uishi Runda. There's no problem with that. But hakikisha wale watu ambao unaongoza pia wapate haki yao. Yes. You've already answered my third questions that you said they reside in Nairobi because of high insecurity. Yes. And also they said hot climate. No, sijasema wanakaa hapa because of insecurity. Nimesema that's the excuse. Unajua there's an excuse for something. Wao ndio wanakupatia reason, wanakuambia tuko Nairobi because of the insecurity in Wajir, the insecurity in Mandera. Forgetting that wale watu ambao unaongoza wao wanaishi aje sasa. Unajua wewe unataka kukuwa na usalama, lakini umejitenga na wale watu ambao unaongoza. That's not possible. So I think kuna kitu inafaa kuimplementiwa or rather ipelekwe kwa bunge, ipitizwe that every leader, wale ambao kwanza wanatoka from those areas kama ni Mandera ama Isiolo ama Marsabit, wakae kwa kaunti zao, wajenge kwa kaunti zao, wakae huko. Especially the governors. At least wako karibu na watu ambao wanaongoza. Wewe ni baba wa watoto kwa mfano. Nasema leo uko na watoto. And then unakaa mbali na wao. Ati unasema siwezi kaa na wao because of security issues. So sisi ni kama watoto wao tu, ama hawa wananchi wenye wana reside kwa hizo counties ni kama watoto wao, sio? So there's no excuse that unatoka from those counties unakuja ku reside in Nairobi. Yes. There's no excuse. So do you think all of them are equal when it comes to poor performances? Kuna differences because kuna wale ambao wamekaa kwa hizo viti for long. For example, unaweza pata mtu ni kiongozi umekaa kwa hiyo kiti for almost 20 years. Na mwingine ameingia just first year yake, ile kitu amefanya hata inashinda ile wewe umekaa kwa hiyo 20 years kwa hiyo kiti. So it means that you are doing a lot of nothing. So you said all of them are not equal, some of them are performing well. Some respondents in your comments said that Magical Moha is looking after his peanuts. You see him today praising a leader, like trolling a leader, and tomorrow you see him praising the same leader he trolled once. Do you receive any bribe to stop criticizing, or you're doing this out of your out of your knowledge? Abdullahi, kwanza watu wanaongea, people talk. Leo ukifanya kitu mzuri kuna watu wataongea. Ukifanya kitu mbaya watu wataongea. So I don't concentrate on people's opinion or rather the viewers vile wana comment ama nini, but kitu najaribu kusema ni personally I play my game fairly. What I mean, I'm a devout Muslim. Leo hii nikiongea kitu ambayo ni uongo, ambayo najua ati ni kwa sababu nataka nipatiwe something, nipatiwe kitu kidogo ya chai, haiwezi nisaidia kesho mbele ya Mungu, sio? So what I do is that for example, hata bila kuenda kwa watu wameniona na governor wa Isiolo, His Excellency Abdi Ibrahim Guyo. Guyo of course kuna vitu yenye amefanya mzuri na kuna mahali yenye amefail. Yeye ni leader, amefail, ni kweli. Kuna mahali amefail, kuna mahali amefanya poa. So ile mahali amefail generally huwa naongea, nasemaga the Northeastern and the Northern Frontier counties, they have failed in their mandate, they have done this and this. So hakuna mtu mwenye naacha hapo hivyo. Kila mtu naongeza. So you balance the performance. I balance. It's poor and also it's good. But sasa wao wanafanya ikae kama ni interests yangu tu. But there's no problem. I don't care about people. All right. Some individuals may feel offended or disagree with your stance, potentially leading to threats. Have you ever been threatened for expressing your opinion? First of all, they are free to disagree with whatever I say, because I'm not an angel. Naweza sema kitu ambayo sio accurate, ni kweli. Lakini threats
nimethreatiwa hadi na some leaders, wachana na watu wa kawaida, the normal mwananchi. Paka napigiwa simu na some leaders wananiambia unakanyanga wa stima, unakanyanga wa mbaya. But you know, wakati unafanya something ambayo ni wewe una feel that unajaribu kusaidia millions of people wale ambao hawana voice, and then someone tries to stop you doing so, I just put my trust in Allah, because mimi huwa naamini Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Kama ni my security, my everything, yeye ndo ako nayo. So threats iko. Okay. Na nataka iendelee kukua, because bila threats I don't think hata mahali saizi niko ningekuwa. Okay. Yeah. Have you ever been to northern counties, or you just watch them in television? How did you get all these things, and how are you comparing with other parts of the country? Nimeenda Wajir, nimeenda Mandera, Garissa, I've been to Marsabit, Isiolo nimezaliwa hapo ba. So is there any difference between those 4 counties? Differences ziko. Unajua wewe vile umeniuliza, umeniambia like umeenda kwa ground. So yeah. Umeenda kwa ground, uone vitu vile iko. Okay. Ni kweli nimeenda kwa ground. Na hata bila kwenda kwa ground, saa hizi tuko in a digital world. Kila kitu inaonekana kwa screen. Ile juzi imefanyika floods, kila mtu alikuwa anaona Garissa, Tana River vile iko. So some of these things si lazima nikuwe physically hapo. Yeah, that's what I believe in. So since you said that you've been out to those northern counties, do you see any differences between them, or they are all equal in terms of development or any achievement by these leaders? Hizi counties hakuna ile naweza sema ati ni better kuliko ingine, because zote ziko na corrupt officials. When I say corrupt leaders wako, I don't mean a certain a specific governor. I don't mean a specific senator. Kitu namaanisha ni leaders. Unajua leaders si lazima atakuwa ni governor peke yake. Hata wale wanafanya chini yake still they are county officials. So bado hao ni leaders wa county. So those county officials ambao wamepatiwa kazi ya kurun hiyo counties under the office of the governor, hao ndio wamefail in their nini. Yes. So a guy known as Abdi Abdullah, writing his article in Elephant, he said, despite the pouring of billions of shillings into the region, the people of northern Kenya are yet to feel benefits of devolutions. Do you think this is due to marginalization or a fault by leaders, or do you think that they are not given the fair share the same as the other counties? First of all, marginalization is there. Hiyo kwa Kiswahili wanaita kutengwa kwa jamii fulani. So marginalization, the Somalis, or rather the Kushites, so why do you think these people have been marginalized? Generally, first of all, generally, I'm talking about the Kushites. They have been marginalized for long. And one of the reasons that, one of the main reasons that mimi vile opinion yangu ni, or rather my view, is that they are marginalized because of vile sisi tunajiweka. Unajua ukionekana wewe ni mgumu, hata mtu atakuona wewe ni mgumu na hawezi kuingilia. So the national government, or rather the government of Kenya, hawaweki ile priority sana kwa northeastern or the northern frontier counties because of the leaders. Kama hawa leaders wangekuwa tough, I'm not talking about physical toughness. I'm talking about your voice, because you are the voice of the people. You need to represent these people. You are an MP, representing your people, the will of your people. Umeenda kwa parliament. Kuna MPs wengine hata sijawahi ona wakiongea mimi. Kusema tu kweli. Because na mahali wametoka ni mahali ambayo inahitaji a lot of attention, a lot of support. Hawa watu wanafaa kusaidiwa. But unapata hawa MPs, or rather these leaders, wanafanyia kazi their relatives ama wao wenyewe tu, wanajifanyia kazi wao, like ni kama walichaguliwa tu kujisaidia wao na watu wale wanawasurround tu, lakini not the residents. So the issue of marginalization, hakuna dawa ingine. Dawa ni ukichagua leader ambayo ni tough in terms of kila wakati. Like for example, there's this guy called Muliro, the current member of parliament for Wajir West. That guy, I don't know him personally, but nimeona there's a clip that was circulating. Alikuwa anasema it is the high time that the Somalis start a conversation on becoming the next president or the deputy president of the Republic of Kenya. And that's a very good view or opinion, because unapata at least yeye amekuja na something ya kusupport his community. Anataka community yake pia waonekane.
So I like the courage of those kind of leaders at least. And nimechukua tu mfano, kuna watu wengine, for example, the current MP pia wa Wajir yule anaitwa Ado, I've seen him also doing a remarkable job for his people, although hajafanya kila kitu yenye ilikuwa inatakikana, but at least he's trying. Well, that's true. In instances where the leaders have failed to perform for their electorates, do you think there is a solution to make these leaders, work? Is there any action that citizens should take them to hold accountable? Sorry to say this, but some of these leaders are buying these seats, and that's the reality. So unfortunate that nasema hiki tu kwa live camera that some of these leaders, I'm repeating, some of these leaders are buying those seats. By what means? Are they buying the electorates or the officials? What I mean is that unapata mtu amekaa kwa hiyo kiti for 20 years, 30 years. Hajawahi fanya kazi hawa watu ambao walimuelect. But unapata bado election time ikifika, watu hawampendi, lakini yeye lazima apate hiyo nini, hiyo slot. Why? So there's a question mark there. So because that's how you suspected. Hata wananchi wenyewe wote wanaona that kuna watu hawatakikani kuwa leaders, like they don't even qualify to be leaders. Lakini unapata election after election they are there. Wanakuja, wanapeana pesa, wanaongana, and they are there for. So mimi sitaja mtu yoyote because mimi hata personally sijui Nando anabai seats ama Nando habai, but we can see it. Okay. Yeah. The residents or how wananchi pia wana fail in some way because mtu anakuja wakati ya campaign time anakupatia pesa kidogo and then unaimba jina yake usiku na mchana. Okay. Unamuelect. After that unapata another 5 years huwezi muona tena hapo. Unaona? That is hiyo failure imetokana na upande ya watu wananchi sasa. But upande ya leaders pia wao pia ni watu ambao wamepatiwa responsibilities ya kurepresent these people. And then unapata pia wao hawaogopi Mungu because just imagine mtu ambaye ameinua kitabu ya Quran ana hapa nayo anasema I will represent my people fairly. Moha, do you think tribalism is a major threat to restoring changes into these counties, especially when you see some people are fighting over tribe and others are voting because this guy is maybe will create a name for their tribe and maybe a clan once he come into power. So do you think what is diverting changes to be brought in these counties is because of tribalism? Abdullahi, kwanza tribalism is there because if you go somewhere like Isiolo, unapata kuna Waborana wengi wale wenye wanapataga hizo viti, like they are known to hold those positions. Lakini unapata kwa hawa Waborana kuna kuna Waborana and then there's that Sakuye, for example. So they say Sakuye are not part of Boranas. Sasa anytime unapata kuna leader ambayo ni Sakuye ama leader ambayo ni Borana, automatically inaleta shida. Like hii kabila ingine haitaki kuona hao wengine wakiongoza. That is one. Mambo na tribalism. There's another thing, tuko na another disease that is imekuja since independence mpaka saizi. Na hiyo nayo imekuwa shida kutoa. Kitu inaitwa wazee. Okay. Wazee wanakaa chini eti wanasema leo Abdullahi ndio atakuwa kiongozi, governor. Hao wazee, unajua watu wanasema penye wazee hapaharibiki jambo. Lakini also remember some fools grow old. Unajua kuna wajinga bado wenye wanakuwa wakubwa wa wazee. So unapata mtu kutoka utotoni mwake alikuwa tu mtu selfish, mtu ambaye ni greedy, and then amekuja sasa leo amekuwa na ndevu ya white. Wewe unaheshimu opinion zake na unaheshimu mafikra zake. Ati kwa sababu yeye ni mzee unasema sasa yeye ni mzee, acha tuchukue whatever he's saying. No, haifai kukua hivyo. Some of these things inafaa unaengage watu wote wale wenye wanaishi hapo. Huyu mtu kama mnamtaka wacha wachague through democracy. Lakini si ati wazee wanakuambia wewe enda ukwe nini. Hata hao wazee wengi wao wako na hiyo interest zao, and that's why I don't support him ambao wazee. If kama tungekuwa na uwezo ilikuwa nataka to eliminate hii mambo ya wazee. I know wataona Magical Moha ni threat. Wakiona clip kama hii wanaweza sema Magical Moha ameanza kuingilia hadi wazee. Sasa huyu ni laana inatembea. Hakuna mambo na laana. I'm talking the fact. Some of these elders ni watu ambao wanaharibia hawa wazee wengine jina. Wazee sisi wote tuko na wazee. Mababa zetu wote wako uhai na ni wazee, and we take advice and whatever
anything from them. So you said people are believing in them so much, so whatever they decide, that's what's going to be, passed. Yes. All right, and you've been doing an amazing program based on religion, and you've connected your work to faith. What is the secret to that? I'm a devout Muslim. Devout Muslim means a practicing Muslim. So whatever I do, I just enjoy doing contents based on religion, mixing them with the politics. Politics is already a dirty game, but tunajaribu sasa kuisafisha na mambo ya religion, like hawa leaders hawafanyii wale watu kitu ambayo inatakikana. So I lecture them personally, niwaambie that kuna another world ambayo tunaenda. Watu wametoka kwa hii mchanga na wanaenda kwa hii mchanga bado. So wacheni kusahau hii positions ambayo mnashikilia leo. Jana kuna wengine walikuwa mbele yenu na leo wako wapi? So will you be willing them to teach the stance of faith in leadership and justice and serving people? I do teach them every day, I think, because my content zote ziko na hizo vitu. Yeah. So ni wao tu sasa wajirudia sasa, wajiite mkutano vile wanasema, and then okay, nowadays you're growing, and I have seen your compelling work in doing advertisement for various programs, and I really do applaud your work. And have you been doing for commercially, or you're just volunteering? No, wewe unajua maisha ya campus and I'm just a student. So unapata lazima nipige hustle ya hapa na pale. So unapata ile kupiga tu hustle, kwa hiyo pilika zangu napatana na mambo kama ads, kufanya advertisement nini. So just nikuwe tu kwa Magical Moha, thank you so much for joining me, and I appreciate a lot your time. Thank you so much.